you find that if your husband wins, you get the DV lottery. Otherwise, for people who are watching on YouTube, you can ask questions in the comment section. I'll be addressing those questions, and you can if you are, because I see we have some people, you can like this video and you can also share it to at least one person. So I'm waiting for people to start liking, and those who are watching through TikTok, you can also like this video. So anyway, I was talking about the DV lottery and the requirements. So when you're applying, you apply for yourself and also for the other spouse. So in that family, there will be 2 applications, and in each application, you make sure that the details of the children are properly attached. So let me see whether we have any questions before we proceed. Someone is asking questions here. Eunice Njeru, thank you. See, you are in and you are listening, unless there is a question on the TikTok side, because I'm doing 2 platforms at the same time. We were supposed to do a session with Pauline, but she's gotten into technical problems with network, so we'll arrange another day for that session. Otherwise, I'm hoping people will apply for the DV lottery. Do apply as many as possible, because it's likely that these guys will not require you to have an international passport, travel passport, the way it was for the previous years. So it's a good time for everybody to apply. Yeah. Damaris, I'm good. What about the 31 of you who are listening here? You can ask questions. Nitakuwa nazijibu, and I'm also recording in YouTube. That's why I'm using language which is not common for me to use in TikTok, but you can like this video, tap that screen as much as you can, so that we get more numbers. Right now we are 44, 45, which is a good number. Anyway, Njeru, unless you have questions, I just wanted to address that. Then there are questions about if, for example, Jackson, I win the DV lottery, what happens? And this is what I would like saying. When you win the DV lottery, you will require to get what we call a host in USA, who is going to host you when you arrive there. And there are people who are able to host you, because there is a requirement there's a requirement with the account of the person who is going to host you, because some people might be still in the USA and they cannot host you because of challenges with money and maybe illegal issues, criminal issues. So that's why you require someone who has a good financial standing and has papers to stay in the US legally. So this is where you look for people to host you. If by good chance you win the DV lottery, you need to look for people who are in that country from maybe Facebook groups, TikTok, because there are so many friends you can make in TikTok, Facebook groups for Kenyans, for East Africans, for Africans, whichever country you come from. Let me see, because I'm having questions on both sides. Bro, during application, is there anything I can add as another advantage? Kindly explain this. No, there's nothing, Reynard, you can add. If I applied last year, must I apply again this year? Yes, if you are not selected, it's good to apply this year again. Hello, will you kindly provide us with the genuine website to apply for the DV lottery? It is state.gov. Just go to your Google and write state.gov. I think I'm pronouncing it well, but for those who are watching through YouTube, I will attach that link in the description of that video, and I'll try and download this TikTok video and put it here. So if you're watching through TikTok, you can also go to my YouTube channel, which is Jackson Muindi, and Jefferson has written the website there. It's state.gov. Hey Jack, can someone apply while still in Gulf? Yes, you can. Do not put a wall in front of yourself because you're in another country. Just apply, and then because there is a window of if you win by good chance, and the winning and the losing will happen somewhere around next year, which is 2024, somewhere May. That is when you know whether you've won or you lost. So if by good chance you win, you have at least 1.5 years to prepare yourself, to get a host, to prepare if there's money needed to relocate to the US. So if you are working in another country like Gulf, you have enough time to prepare. You have enough time to finish your contract and come back and now go to the USA if you win. And you can also do the interview from there. If I win DV lottery, I'm a single mom. Okay, let me see.
If I win the DV lottery, I'm a single mom. Should my child also have a passport? Yes, if you win. If you win, everybody you are going with, you needs to be having a passport, because even a child of 1 month old, provided they have what we call the birth certificate, they can apply for their own passport, travel passport. I mean, hey Jack, can someone apply while still in Gulf? That is a repeated question, but I've answered. Let me see. Has the application started? Not yet. We're just preparing people so that it's 2023. Oh yeah, next year is 2023. I'm a little bit ahead. I'm 2024. Sorry for that. So ask any questions you might be having. If I win the lottery when I'm in the Gulf, I'm in Gulf, will I have to go back to Kenya to travel to the US? Yeah, it might require you to go back, but I think unless there is something you'll be missing, you can also travel from there, because your interview can be done from the Gulf country you are in. Let me see. Will it be easy for the children to get school over there? Very easy, and it's free. It's free education. Healthcare is the one you pay for. Let me see whether you're having questions. And those who are watching through YouTube, you can. We are a good number. We just like that video so that the YouTube algorithm works its best. Just like that video and share it to one person. When I win, let me see. When I win and travel to US, will I have to look for a job? To look for a job again there? Yes, you will need to look for a job, Jefferson, and it might mean that you will start working in a job which is lower than the one you are working in your country. How is life in the US? Because I have always thought it's very expensive. It's expensive, but there are jobs which pay well, because the dirtier the job in the US, the more it pays. That's what I can tell you, Eunice. Hello, can someone apply online? And what about the link? The link is state.gov. Regina. Hello. Elizabeth. You can all these applications are done online. Sorry, and the website is state.gov, and there are scammers who come with new websites whenever the DV lottery is announced, and they require you to pay a lot of money. The application is free, but if you get someone like Jackson Muindi who can assist you, because I also assist people at a fee, you pay for the service, but not you will not increase the chances of winning. I mean, how do I get a green card? I've already talked about that. Are you currently in the US? Someone is asking about my location. Can married people feel each other differently, or they will be disqualified? Yes, you can feel differently. Those are two applications. To increase your chances as a family, you can apply 2 times, you and your husband. That is what I mean. And in each application, you make sure that your children are covered in each and every application. I hope you've understood that. The certificate is needed when applying or later. No, it's not needed while applying. Actually, when applying for the DV lottery, what is needed is just the passport photo and maybe your details, which otherwise you might be having them in your brain, in your head. Mtu yoyote, what if I get a green card na sina connection na mtu yoyote na kunihost, how can I survive there? You connect with people using internet, and in this age of social media, it's so easy to connect with different people in different countries, maybe using TikTok, maybe using Facebook groups. It's about you to get into those groups and look for someone to host you. When is the green card application date? Tentatively around the start of October. Fee yako na kuapply mtu ni ngapi? Fee yako ya kuapply mtu. Oh, he's asking about how much money. You go into my profile and you'll find a link there. And I'm charging 800 Kenyan shillings to apply for you. But if you get someone where you live to apply for you, it's still okay. Do they ask for marriage certificate? Yes, when you win, if you win at the US Embassy, that's when you'll require to have your marriage certificate if you're married to your husband. Address column, I'm confused if one doesn't have what going to fill. Address column. Oh, you don't have an address. You look for the primary school next to you and you use that. Yeah, so anyway, if you have any questions, you can ask in the comment sections. And for those who are watching through YouTube, just click the liking button, like this video so that
it is shared to more people. Also, for people who are watching through TikTok, we are so many. We are 7.5, 7.8. Let's tap that screen so that we are not stuck at 1.6 likes. We need to be having at least 10,000. Thanks though, sijapata hiyo link poa. I think you will be forced kufanya video about NTAG. No problem, Regina, but someone will write for you. It is state.gov. So when you go to the internet, you Google just the word state.gov. It will bring the official government of the US website to apply for the DV lottery. Did they ask for all certificates on interview day after you win? So which certificates? Kairetu, depends which certificate, because if it's marriage certificate, you'll need to have it, and certificate to show that you finished high school, secondary school. For school, how do I apply for the most affordable school? Today we are not talking about schools, sorry. We'll create a session for that. I need to drink something. I did not come here with water. For school is not PO box, haina difference. Sorry. For school is not PO box, haina difference. I don't know what you mean. Just write something which is clearer, please. You do not need to go to USA to succeed. We have to stop this narrative which of hypes West countries. That's nice. It's a good opinion, but then again, I think me and you, we are in different pages. Otherwise, there was another question they need to ask, because this was a timed video. I needed it to end at least 20 minutes past the hour, and it's now 17 minutes past the hour when we started. I mean, just create solutions for the many problems we have, and you will succeed. It's okay. Ukiwin na uko na mtoi but single mom, wanahitaji papers gani kwa mtoi, please? They'll need you to have consent from the father of the child, because I think you will be traveling with that kid, because you cannot travel with them without having either the court giving you sole custody, or you yourself providing the required documents, which is maybe a consent from the father, which is signed, allowing you to go with the child. So you'll need that, and birth certificate and the consent. I mean, there's no difference between address and school's PO box. Sorry, I did not understand what you asked for. Maybe you get into my DM and I'll explain better. Do someone need a visa and ticket, and who pays for it? It's you to pay for them. The USA government does not pay for the winners of the DV lottery to go and stay in the US. So it's you to pay. What the US government gives you is only the visa. What if my husband is already in the USA? Is marriage certificate needed? Yes, it is. It is needed. Is the application on? Not yet. Can I use the same passport photo that I used before? It will be riskier for you, because it should be less than 6 months. And I think since the last application to the next application, which will be October, 6 months will have lapsed. Okay. So for those who are watching through YouTube, we are ending the session right now. I don't want it to be so long. We can ask questions. You can jump over to TikTok and we'll answer your questions from there. So guys, thank you, and you can check other videos. Nataka turudi hapa kwa Kiswahili kwa TikTok, ndio maana nimemaliza YouTube, because YouTube kidogo lazima waongeze kizungu kwa sababu inasikizwa na watu wa kutoka nchi mbalimbali, lakini najua hapa tukibaki TikTok sisi wenyewe tunaweza ongea Kiswahili, lakini tupandishe hizo likes zifike at least. Nilikuwa nitaka kwenda live na Pauline kidogo na mitambo yake ikaleta shida. Hebu nione kama watu wako primary school dropout. Tupandishe hizo likes jamani. Unajua nimeconcentrate kuongea huko kwa YouTube mpaka mkakataa ku like hiyo video. Na nimevunja sahani yangu mzuri. Kumbe kasahani kazuri hivi nikanunua shilingi 300. Wanawake mnasikianga aje mkivunja sahani zenu? Hapo. How much does it cost me in tickets, and do they ask for bank statements? The rough cost is around 300,000 Kenya shillings to 500,000, but it varies depending on nitaongea Kiswahili sasa, taniruhusu. Inavari kulingana na familia yako inatoshana aje. Kama familia yako ni kubwa, pesa ndio inazidi kuongezeka, lakini ya mtu mmoja around 300,000 hiyo inaweza mpeleka, kwa sababu atalipa tu ndege na gharama za embassy kidogo, alafu upate mtu wa kuhost. Na ukifika pale kazi ziko, please niko Saudia, I want to apply. That is Boke.
you can, and if you get someone can apply for you. And I was saying in another live, I'm compiling list of people want me to apply for them, and nitakuwa na wa apply at a fee. Ukienda kwa my bio ya TikTok hii nimeattach link. Hiyo link inakudirect tuende pale ujaze form na ulipe 800 Kenya shillings nikusaidie ku apply. Otherwise kama mahali huko unaweza pata mtu wa ku apply, well and good. We are not dying. I'm in Kenya, I want a job in Canada. Mohammed, this time around wanaomba passport number. Requirements hazijatoka, but we are hoping not. Please give me the website ad for the lottery. It's state.gov. Nimerudia tena. Age limit, bora umefikisha 18 years of age unaweza. How much is passport? Inaanzia kuanzia 5,000 kwenda juu 5,500 I think. So do you go first then your baby joins you later? No. Na mimi usemaga ukipata nafasi ya kwenda huko US, make sure unaenda na familia yako. Kama ni bwana usiwache bibi ati useme ati bibi atakuja baadaye, itakuwa ngumu kidogo. Unless muende alafu kuna ingine inatangwa to follow. But kama unajaza hizo vitu ati kama hauko married alafu ende peke yako inaweza leta tashwishi. Is this time round wanaomba? That's a repeated question I think. Marianne, you've paid. Thank you. I'll get back to you. Those who are paying, I'll get back to you, and I'll be asking for you. For one, I'll be asking for a good photo. So I'll send you to the nearest studio. You tell them you want a DV lottery photo. So I usually tell people not to go to the local cybers. I know I might ruffle some feathers if I say that. Naambia watu wasiende kwa local shops local cybers, because unapata cyber imefunguliwa juzi kidogo, hawajai apply watu, then wanakudanganya wanajua ku apply. Kidogo inaweza kuwa ngumu. So what's the difference between you applying for me and I doing myself? No difference. It's basically you can do it yourself if you are able, but it's not everyone who is able to apply for themselves. How do I get a job in Canada? I'm in Kenya. Sahi passport ni 66,500. Oh, najua imepanda. I'm a doctor in Kenya and I'm longing to discharge and explore my career in US. Kuna exam unafaa kufanya inaitwa MLE. I think MLE. I think nakosea kidogo lakini ni MLE. For family, what is needed? For what? For family, for what? Sijaelewa kidogo. Kuna jobs za US sahi? No, sahi sina jobs. A full photo or a passport photo. Saka mtu hayuko sure na someone to host. Do you still tag along with your family? Wacha niseme hivi, because that is a question why ina arise anytime watu wanashinda DV lottery. Watu utafuta marafiki. The same way unajua Jackson. Nowadays we can connect easily. Si kama wakati wa kitambo, wakati ukishinda inaingekuwa ngumu kutafuta host. Unaambiwa unaanza kutafuta kwa village na watu wa village wanakukataa. So this is what I usually say. If by good chance you win the DV lottery, ingia kwa hizi social media. Ukienda kwa Facebook, unaweza ukiandika tu pale kwa search Kenyans in the USA, utaona Wakenya wengi sana. Anza kuwaongelesha. Na tukiingia kwa hizi social media sites, jaribu utengeza friends. Hii social media inasaidia sana, because naweza kuwa na shida. Kwa mfano naweza kuwa nataka kusaidiwa kitu Mombasa. Najua kwa watu 104 akukosi mtu mwenye ako Mombasa, ni mtume aniangalie kitu tomorrow in the morning na nitapata. Nikisema kwa watu 106 wako hapa, nataka mtu mmoja mwenye ako Mombasa, rest assured kuna mtu ako Mombasa. The same way in USA unatafuta, kwa sababu kuna period ya ukishinda na kuna period ya almost one year ya kujipanga. Lakini host inahitaji utafute mapema, because ukijaza ile form ya visa lazima uonyeshane utaenda kuishi kwa host mgani. Jackson, may God bless you for the good work. You're kind-hearted. Thank you. User 865855853. Thank you too. Someone is asking for my location. Ukifaulu lazima ukue pesa ya kutosha. Ukue na pesa ya kutosha kwa account ya gharama yako tu. I'm in Saudi Arabia. You tell me early so that I can get a passport earlier, please. Passport unafaa kuwa tayari uko nayo. Usingoje Maria. Passport unafaa kuwa nayo tayari. Yaani ufai kusema ati unangoja ushinde ndio uanze kutafuta. Tafuta tu mapema. Unaweza apply na ungoje. Kama itakuwa requirement, that is passport photo. Yeah, hiyo itafuta mapema. DV lottery, if I apply me and my family, what is needed?
Ahmed, you just need their photos. Kuna mtu nimemtumia invite, sorry. Dude, nilikuwa wapi? Sasa ni passport photo, because hizo vitu zingine unaweza toa kwa akili ama kwa your ID. Ni vitu za kuangalia tu hivi na kujaza. Right? Vipi bro? Happy to see you. Good Joseph, thank you. How much is needed if one gets the visa? It's a rough figure, depends on the size of your family and so many other things, but a rough figure of around 300,000 Kenyan shillings to 500 can take you to US. Baby mama hatujai ongea since apate ball 5 years ago. Sinaweza sema sina mtoto. Wandimi, hiyo ni kusema kwamba utaki mtoto wako, na wanaume huwa tukatai watoto wetu. And it's better hata kama mliongea mwambie kuna kitu najaza, nataka details za mtoto ndio akue ndani, na pia kama inategemea, lakini kulingana na mimi sioni kama unafaa kusema una mtoto kama uko naye. When is the hata wewe utakuwa unajipiga on goal, because by good luck ushinde, utakuwa ule mtoto uwezi muongeza because ulisema si mtoto wako technically. When is the DV lottery? It will start around October, the start of October, but we are just making early steps so that we are ready. Referrals in town? No, I don't have any referrals. What about if you get conned? It's about you to use your own due diligence. Don't be conned. Use your own due diligence. Me niko na passport, but kuget visa unafanyaje? You apply. Jackson mambo, umegonga food. No. Oh, hii sahani yangu kuvunjika. Hii sahani nimekaa nayo miaka kama 3 na imevunjika leo, I don't know. Nilikuwa tu nimewekelea sahani hapa ikiwa na kamkate, nasikia tu chini. Birth certificate is needed? No. You have said the requirements for the child if you are a single mom is the signed permit from dad. Is a consent. Yeah. Ni ya kusainia consent. Alafu usemaga kama unaona umpati, kuna njia huku kwetu ni kuna itagwa Kenya. Kila kitu iko na mbinu. Sitaki kuongea sana. Otherwise unaweza enda kotini utafuta kitu inaitwa sole custody ya mtoto, kwamba wewe ndio unakuaga na ule mtoto na babake is not involved. Niko na mtoi, never been in touch with him for 4 years. How do I go add him mtoi? I think nimemjibu. Kuna kitu inaitagwa koti inakupatia na unaswear affidavit na koti ina process. Kuna venye koti inafanya inakupatia sole custody ya mtoto. Sole ni ile yani mtu mmoja. Yani wewe ndio umekuwa mtoto wewe ndio unashughulikia, babake is not involved ama mamake is not involved whatsoever. Nilitumia email ya au pair, please nataka namba yako, kuna Kenya nataka kuuliza. That is Ben Jadida. Enda kwa my bio utapata form ya kujaza hapo, alafu tutaweza kuongea. Otherwise unaweza niandikia in any of my platforms. Can I include my sister in the green card? No. I'm looking. Kuna naambiwa give your child kid an opportunity, man. A few years from now he will have freedom. Yeah. Consent letter, does it have to be witnessed by an advocate or the baby daddy just writes it and kienyeji? I think inafaa kuwa vizuri iko na kama so on. What about if you're pregnant? How do you go about that and you are due December? You just apply. Ukiwa pregnant una apply tu peke yako ama wewe na bwanako, and then by good luck ukishinda, kuna ile form inajazwa kabla mtu aende kwa embassy, ndio hapo ndio unaongezanga mtoto kwa sababu probably atakuwa ameshazaliwa. Can you help apply for the green card? Yes, I do. At a fee 800 shillings. It's up to you to follow me, and then you go to my profile. There is a link there. It takes you fill a form and you pay there. Then I'll ask for your details. Na uweza USA kama naweza kwenda USA kama hujamaliza shule but you can speak English very well. That is why I did another video today, and nikasema there are 2 ways of showing that you are capable. One is by having completed high school and umepata score ya above D+. D kona ma D+, kidogo na huwa na confuse hizo vitu mbili because it's a lower grade. Otherwise kuna provision wameweka hapo ya kwamba kama you cannot show ukumaliza maybe high school, you can show that you are working in a profession which requires 2 years of training and you've been there for 2 years. Sijui nibadilishaje na Kiswahili, but
wanataka uonyeshe kwamba uko kwa profession yenye chakula inatoka, uko kwa profession yenye inahitaji 2 years of training na umefanya hiyo profession maybe for 2 years in the last 5 years. How is Canada now? Is it as advisable to apply for a job now? Yes, you can. Just apply. What are some of the requirements for DV lottery? In the application stage is you to just have a good passport photo with the required specifications. Honestly, you're such a good-hearted guy and a cute one. Gathoni, thank you. I have my younger sister and my niece. Can I include them too? No, not really. Younger sister, no, I don't think you cannot. It's you, your husband, and your children below 21 years of age. Which is the best way to get a driver's job in US or Canada? Plane drivers might be hard, but truck drivers people get, and people apply kwa websites, na kuna nini moja. Ukitaka kuangalia hizo jobs sana unaenda pale kwa ile website inaitwa canada.ca, alafu unaenda pale kwa section ya jobs. Otherwise kuna province za Canada huwa zina advertise hizi jobs za truck drivers, na hiyo province inaitwa New Brunswick, na spelling sio hivyo venye na pronounce, lakini New Brunswick inafaa kuspeliwa New Brunswick, BRUNWI hivyo uko na K mwisho. So nilikuwa nasema aje, iki advertise huwa inataka uko na hiyo experience ya kuwa driver na uko na IELTS exam. Mimi naambia watu wafanye IELTS exam, na mimi wanafunza watu IELTS, lakini si concentrate busy now sana because it's very demanding. IELTS exam ni ile exam ya kizungu unafanya pale British Council, na pia unaweza ifanyia kwa IDP. Niko nyuma kidogo kwa comments, mtaniwia radhi. Which is the best way to get a driver's job? Niko hapo, nimeko nyuma kidogo. Kuna hii issue ya bank statement. Mtu amepata chance ya hapo, but hapo kimeumana na hana pa kuomba, inakuaje? Ni utafute. Kuwa na network, network ni lazima ukuwe nayo. Na watu, by the way, niseme ama wacha niseme tu, lakini nitasema na sauti kidogo. Hizi statement watu hata unaweza tumia ya mtu mwenye amko related, lakini useme ni uncle yako ama kitu kama hiyo. Hiyo sitaongea sana because sitaki kuchafua bahari. The requirements for the application please. Hiyo nimekujibu, sorry. I'm really interested in UK home care and home nursing care jobs. Where exactly do I start? Because I don't have money. All these things require money. At any point you will still need money. Can the baby's birth certificate be enough since it's an official document? Because yangu mtoi hana. No. Ukisikia wamesema hiyo, just do not debate with them. Get what is required. Apply for exchange program. I think MZ anajibu mtu. MZ tulikuwa na wewe kwa video, kwa live ya jana I think. Mtoi hana jina ya baba kwa birth certificate. Hiyo kuna XX lakini mimi naonanga ikuwe smooth. Afadhali mtu aende kotini pia apatiwe hiyo kitu inaitwa sole custody. Ni affidavit tu basically, una sign kwamba you are the sole, when you're sole custodian. Come up again if you are assisting in filing the form. Come up again if you are assisting BT. I'm saying mimi mwenyewe huwa nasaidia watu kujaza eta fee 800 Kenya shillings. But BT unaweza kuwa kuna mtu mwenye yako a good plug, mtu mnajua anaweza kuapply, ni sawa. Lakini mimi naambia watu kama wataka ni kuapply, jitayarisha mapema, nitumie details zako, lipa hiyo pesa, nikaangalia photo yako nione kama iko sawa sawa, nitumie copy ID, alafu ikifika utakuwa kwa my database, nitafanya tu submit. So utaenda pale kwa profile yangu ya TikTok, pale chini kuna menino inaitwa aje, kuna link. Hiyo link utaklik na itakupeleka directly mahali kwa hiyo form ya DV lottery. D- kidogo, D- sidhani, inafaa kuanzia D-Con. Passport picture taona hii which cyber is good. Nasema hivi, usipendelee sana cyber, kwa sababu cyber huwa ni biashara zinafunguliwa zikifungwa. Lakini unaona ukienda kwa mfano, nataka kuwapea example. Unaona ukiwa Moi Avenue Nairobi, kuna mahali kuna studio. Ukitoka Kencom ukishuka ni kama unaelekea Safaricom, ni kama unaelekea kunaitwa aje, ni kama unakuja pande hii nyingine ya chini ya Bomb Blast. Kuna studio iko hapo ya kitambo sana, imekaa hapo miaka mingi sana. Najua nyinyi wote mnaijua, watu wenye ashika Nairobi.
Utoke Kencom uelekee ni kama unaenda pale Railways. Ukiteremka tu kuna studio ya kitambo sana, ukipita unaonanga mapicha zimewekwa kwa dirisha hivi. Hiyo wanafanyaga hiyo kazi vizuri. I'm not marketing them, but najua wanafanyaga hiyo kazi kutoka kitambo. What's lottery? Lottery is a lottery, ni karata, which is the real link ya kuapply for the green card. Andika tu, enda kwa Google, andika state.gov, itakupeleka direct. Mimi ndio nimeingia, sijaelewa bado. Flora, I'll explain to you, just take up a seat. Kanda job, kuna mse amemaliza form 4 only, requirements ni kama za US2. No, they are different. Jackson, my fiance, is not around, is the one applying, so what does he need from me? Passport photo and your details. Details zako ni majina, ulizaliwa lini, ulizaliwa wapi, hizo vitu. Kumbuka anauliza, hi, my husband has green card and US passport but he didn't qualify. Atafanyaje? My husband has green card and US passport but he didn't qualify. Kumbuka kama ako nazo, what else is he needed to qualify for? Mtu akona green card actually yeye hata akona passport, akona US passport, I don't know what he needs to qualify for. Unless jaelewa swali yako, Kumbuka, you can write it again. And people without any job qualifications people without any job qualification wanna make jaza. Sijaelewa. How to get salons job. Watu wakienda huko US kidogo inakuwa rahisi kupata hizo jobs. Which is the link, Jackson, please? Nimesema ni state.gov. Hi, I need green card please. Wilkista Makoha, you just apply. We just applying. Medical jobs ziko aje? Ziko mzuri. Cyber gani Pwatao? I think nimemjibu hiyo. Wewe ushaijaribu kutoka nje ya nchi? Kabisa. Hiyo ndio nitakwambia kabisa. How can I get this certificate please? Which certificate? Ama ni form 4? Nilisema hata watu wanaweza rudi Ngumbaru. Unaweza rudi, tunaita aje? Masaa imeenda. I just wanted niache watu wapumzike nisiongee sana. Unaweza pata form 4 ya Ngumbaru. How can one get certificate? I think ni Ngumbaru, nimekujibu. Mimi nataka connections za kwa Bath. I want to remove deadbeat father's name. Hizo hatuongeangi na sauti nyingi. Wholesome. English certificate inaitwa IELTS. Wanasikia watu wengi wakiita IELTS, but I usually wonder where the E is because it's IELTS. IELTS ni IELTS. So hiyo una apply kwa British Council na gharama ni 30,000. Unalipa pesa kwa British Council ni 30,000. Training fee kwa ni 10,000 across the board. Na kuna mtu mwingine anaitwa Paul pia anafunzanga, lakini analipisha 15,000. Hi Jack, how can I apply for a green card using a phone? Please explain to me how can I attach a photo. Phone itakusumbua sana na utamese. Ndio unaingia, unaweza anzia briefly please. Sharez, sitaweza, lakini for those people wenye wameingia late, most of you wenye wamekuwa kwa hii channel for long wanajua kwamba niko na YouTube channel where I usually deposit these live sessions zenye naona ni mzuri. I usually deposit them there, so it's your responsibility to go there usikize, uone ile kitu itakusaidia. Na jina langu tu ni Jackson Muhindi kwa YouTube. Jackson Muhindi. So otherwise kama hujui kujipeleka, utakuja kwa my profile, unifollow and itakupeleka hapo chini. Nimeattach my YouTube channel kwa my TikTok. So unaweza enda hapo uone zile zenye zilifanywa kama huko. Can you really advise on freelance writers and which is the best? Monica, today we are not talking about that. Nitakuletea professionals wa kuongea about that one. Bro, nikishinda nitajua aje mwezi wa 5 next year. That's when people check the results. Unapata either selected or not selected for further processing. Just some few knowledge. A certificate will be enough. You can do the affidavit later in case hauna. Josephine, I don't know what that means. Anyway, green card haina age limit. It's just that on the lower side is 18 years of age. Hiyo ingine unaweza apply mpaka ufike 60 years. Wewe unafanya Kenya, mbona usiende wewe? Kuna mtu hapo ameniuliza swali. Please make me a moderator. Good, nitakumake moderator, don't worry. Tunatoaga watu wenye kidogo. Please make me. Okay, nilipoteza cert ya form 4. What do I do? Certificate ya form 4 unaenda unachukua ingine. Unaitwaje? Insta please. Kuna Kenya nataka kuuliza uko ama how can I get you apart from here? That is being Jadida. Instagram najitanga Jackson Muhindi Travels. Guys, if you have a laptop na wifi, then you can smoothly apply for the lottery. Jiamini. Yes, you can, Mirama. That's true.
Ukienda kwa Google Vero, just write state.gov, alafu itakuletea the website itself. Ingawaje ni mrefu, lakini ukiandika state.gov huwa inajileta yenyewe. Huwa anachagua aje in order to win. It's a lottery, is random, ni very random. Hata unielezea namna ya kupata host. Mtaz, nimewajibu na ninaona ninarudia. Nitaomba utaenda kwa YouTube utasikiza hii. I think nitaideposit hapo nikilala. Ama mechanic, any job? No, sasa sina job. Otherwise nichoreshe hiyo story ya green card, ndio nimefika. Faziz, nitadeposit live nimefanya kwa YouTube. So nimerush through the comments na siku nataka kukaa sana. At least nimekaa almost 1 hour. Yes, 40 minutes. So tuachie hapo kwa leo. Tuko 100 of us. And mkitoka hapa kama kidogo hujaingia kwa YouTube channel yangu, nitakudirect vizuri. Kuja hapa kwa my bio ya profile, alafu uende kwa pale chini utapata mahali nimeattach my YouTube channel. Enda pale watch na subscribe. Wacheni tuachie hapo tafadhali. Tupatane siku nyingine. I'll be doing more of this. So nitaomba sasa hii, nimeshukuru kwa watu wenye wamenisikiza for that long. We can always do this, lakini make sure that umenifollow, umeenda pale kwa YouTube, ndio tuendelee kupashana hii habari. Otherwise kama usifeel pressured, if you can do the application yourself, it's okay, do it. And tutaendelea kusukumana watu wapate mambo mazuri. So thank you too, thanks Wilson. Tutazidi kupatana hapa kama mtu ameingia siku ya kwanza. Nikichoka wanaanza kuongea nikirudia maneno. Okay, sawa. Situachia hapo. Nataka kuambia nyinyi wote good night, good morning, good day, depends na mahali huko. Blessed night nyinyi yote. We can always meet here and tuendelee kusukumana tu. Unajua kitambo hatukuwa tuna habari, so siku hizi tunaweza spread hii information kwa watu wengi, as many people as possible. Watu wapate kuenda mahali nje. Abroad ndio kuna currency kidogo iko juu, so ukienda huko ukituma dola pesa nyumbani kidogo itakuwa iko na value. Sawa. So Evelyn, okay, you too. Kuna Abdi, itafungua next month, but safari ya kesho fungwa leo, so that's why tunasaidiana watu kuapply. Hii passport photo inaweza kuweka picha hako au scan itama. Yes, you can scan, but the resolution will be a little bit itaharibika. Unaweza scan for passport photo, but you'd imagine what might happen with the resolution. So good night Evelyn. Mary Moni 5, blessed night too. Na mtaniruhusu niachie hapo. Karuri nitadeposit kwa my YouTube channel live. So ukitoka hapa enda kwa YouTube channel yangu Jackson Muindi and watch. Nitaideposit hapo. Nitaanza kuzideposit hapo zote because huwa zinasaidia watu wenye wamechelewa. Collins nimeshukuru pia. Abdi Boy ni next month. Ndio tunatarajia watangaze dates kwa sababu kawaida yao huwa ni hapo. Then tuanze kufunga safari mapema. Wenye wangetaka tuanze kuapply, nitaanza kuangalia picha zenu hivyo ndio tukifikia. Yeah. So situachie hapo jameni. Release watu. Unaweza shuka sahi, unaweza enda pale kwa YouTube channel. Hata tayari nimeenda hapo tayari naangalia watu wenye wameingia. Good night Immaculate. Peaceful night. That is keep updating us. That is the bold and beautiful. The bold and the beautiful. Millicent, I to you. Abdi Boy, thank you too. Good night. I just joined now. Please usitoke sahi. Millicent natoka, lakini enda pale kwa YouTube channel yangu. Utaipata, nitaideposit hapa. Hata sitaifanya editing ingine. Nitaideposit directly ikiwa hivyo because I'm a little bit tired. Nimemaliza. Mkuwe na jioni njema. Tutapatana siku nyingine. Thanks kwa watu wenye wanaendelea kunifollow because ukinifollow nikikuwa na live utaniona nakuja pale juu. So kama hujaini follow ni follow sahi. Then unaweza enda pia kwa YouTube. Vash pia, good night, blessed night. Keruboena, Vicky, Humble, good night too. Yeah.
Millicent ni sawa. That is Kairetu. Thank you too. Thank you for coming. Nikikuwa peke yangu siwezi fanya hii session, lakini mkikuja inakuwa easier. Nimeanza kufunga microphone zangu zenye nilikuwa nafanya nazo. Good night. That is Esi Karuri. The good night too. Tekla, hi to you. Hi to you. Umeingia kama tunatoka. Nataka nianze kuona namba zikienda chini. Thank you. Nataka watu washuke vizuri, nisifungie watu nje wenye wanataka kukaa. Najua watu wanataka kuchill, lakini kidogo hata mimi nimechoka. Nilikuwa nataka kupumzika. Good night. That is Okumu. Okumu, you can go to my YouTube channel and check what I do there. Nitaposti live hapo. So Tekla contract ends November plate. It's good. You can apply, and you can look for a way to apply. And if you are not able, you can also tell me to apply for you. Thanks for the gift, Jaylin. Thanks for the gift. There's a wishing bottle. Nimemaliza. Nataka watu washuke. Sasa hakuna kitu kingine naongea maana. Niko fidget, tuna fidget sasa. Sasa Tekla, you're interested to move to Qatar for another job. I'm tired with housekeeping. Najua, lakini afadhali kidogo kuna kazi, watu hawana kazi. Tekla, shikilia hapo ukitafuta mahali pengine. Thanks kwa watu wenye wamekaa hapa na mimi. Nikiwa peke yangu siwezi ongea kitu cha maana, lakini mkikuja tutaweza ongeleshana. Yeah. Sawa. So mwenye anataka tumfanyie kazi kidogo, tusaidiane. Unaweza enda pale kwa profile yangu ujaze form, and then we'll talk from there. Tekla, don't worry about my location, but worry about what I can tell you. Please, nataka job. Okay, sina job. That is Rosie. Is it possible to get a visit visa to Germany if you have somebody there? Yes, it's possible. People get Kelvin. Okay, situachi hapo jameni. Mkuwe na usiku mwema. Sasa inapeleka mkono nimalize. Thank you kwa wenye wameingia. Thank you kwa wenye wamenikalisha. Tutapatana siku nyingine.